you hear my voice? Yes. Good evening, ma. Good evening, sir. கேக்குதா? Voice கேக்குதா? Yes, sir. கேக்குது. Right, ma. So now today, once again, welcome back to this max class. So far, we have discussed lots of problems in coordinate geometry. I hope you all are very thorough in your coordinate geometry. We have discussed the concepts and we have discussed more problems, and that too highlighted problems. So அதனால தான் நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் உடைய ஹெட்டிங்லேயே கொடுத்துருப்பேன், அந்த டாபிக் உடைய ஹெட்டிங்லேயே highlighted problems, because those problems are expected problems definitely for an JE aspirant students. That's why I have given that is a highlighted problems. Whenever you are revising your syllabus, whenever you are revising your concepts, you have to give importance those highlighted problems. அதுதான் நான் அப்பப்போ சொல்வேன் PKV. இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வந்து expected. So maybe you can expect for this 2022. So dear students, I am genuinely I am speaking. I have analyzed the last 2 years papers, that is 2020 and 2021. So always remember that whatever the exam may be, even you are going to prepare for your civil service examination, one of the key point, one of the success point, okay, is revising the previous year papers. So you have to go through the previous year papers is must. அதனால தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் we are discussing in 2021 and 2020. So some problems the concept is somewhat different. அதனால போட்டோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். How many of you are very clear? Otherwise I can say you understand the concepts correctly, accurately. Okay? Please tell me. How many of you have a clear idea in coordinate geometry? If you agree means please say yes. புரியுதா? ஏன்னா coordinate geometry is one of the most weightage topic, not only for your entrance examination, as I told you 12th standard. ஓரளவுக்கு கிளியரா இருந்துச்சா? At least some extent. So முன்னாடியோட இப்ப கிளியர் ஆயிடுச்சா? அதர்வைஸ் இப்படி கேட்கிற கேள்வி. come on quick ma, டைம் ஆயிடுச்சு. நம்ம அடுத்த டாபிக் போறோம். இப்போ கேர்ள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இப்போ கேர்ள்ஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே டக்குன்னு ஆன்சர் பண்றாங்க எல்லா இடத்துலயுமே. பாய்ஸ் ரொம்ப குவைட்டா இருக்கிறீங்க, ஏன்னு தெரியல, ரிவர்ஸ் ஆகி போச்சு அப்படியே. come on please, quick. புரிஞ்சுதா? எஸ் ஆர் நோன்னு கேட்டப்பா. நான் உனக்கு சொல்ல போறது இல்லை. நீங்க நோன்னு சொன்னா ஒன்னும் பதில் சொல்ல போறேன், எஸ்னால என்ன பண்ண போறேன்? I just move on to the things. I want to hear your voice. ஓகேங்களா? ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? மறுபடியும் நம்ம என்ன போறோம், டைம் பர்மிட்ஸ், we are going to discuss, we are going to review. அதான் சொன்னேன், the three important threes you must learn. மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா review. So the review point, okay, so don't forget that the review is very very important. மூன்று விஷயங்கள், 3 R's, that is called SQ3R method. So this is called surveying. Please listen here. இங்க ஏன் சொல்றேன்னா your exams are very near. என்னைக்கு உங்க +2 exam ஸ்டார்ட் ஆகுது? மே. Please interact. I told you this is entirely different from your school and your tuition classes ன்னு சொல்லிட்டேன். இங்க எந்த விதமான தண்டனையும் கிடையாது. There is no punishment here. There is no any horse or hard and fast rule here. So please open your mouth. உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட எப்படி பேசுறீங்களோ அது மாதிரி பேசலாம், உங்க பிரதர் கிட்ட எப்படி பேசுறீங்களோ அந்த மாதிரி பேசலாம். So we have a very close relationship. அதனால please interact. என்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது? May 5 sir. May 5 ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா? hardly we have 10 days more. So exam timeல எனக்கு எப்படின்னு தெரியல schedule. We don't want to disturb you. I think so. Keenly prepare. அது before that I will tell you how to score centum in 12th standard
ஒரு 1-day class is there, particularly exclusively for how to kill the plus 2 examination, how to score the centum in your 12th standard, whether it is a CBSE or a HSC, don't worry. So most of the students are from your Tamil Nadu side, Tamil Nadu curriculum. So அதனால Tamil Nadu curriculumக்காகவே next weekல finally maybe இந்த வீக்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஏதாவது ஒரு டேல I'll just overall ஒரு 1 hour I'm going to discuss how to crack the plus 2 examination, how to crack centum. ஈஸியா 90 எடுத்துடலாம். அந்த 10 மதிப்பெண்களை எப்படி எடுக்க போகிற, எப்படி கிளவரா யூஸ் பண்ண போறன்றது 1 day class நான் டீச் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? I train you. This is all training program. Now, so because we have a very short time for your plus 2 examination, this methodology is very, very important. நல்லா கவனிச்சிங்க. இது நான் மேக்ஸிமம் மட்டும் சொல்ல, it is common for all the other subjects also. Please listen. So நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? பரவாயில்ல, எனக்கு டைம் இல்லை, அதனால இனிஷியலா அதை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்டா நான் போறேன். SQ3R, quick. I'm just brushing this. Surveying is very important. Survey. S stands for surveying. Survey. What is the meaning of survey? Your surveying is called what? What? SQ3R method ன்னு சொல்லிட்டேன். Surveying. Survey என்ன பண்றேன்னா, இப்போ நான் பாடத்தை நடத்தி முடிச்சிட்டேயா. I'll just take an example in your coordinate geometry. I have finished the topic called coordinate geometry. You peoples are thorough in coordinate geometry. Now you just go through it, survey it. Surveying means analyzing. You are going throughing. Now study பண்ண சொல்ற, நல்லா பண்ணுங்க. Survey. Survey means we already know that. Once again we are surveying that. Whenever surveying any topics, any chapters, you may raise some questions. You people's questions பார்க்கணும். நான் படிக்கிற கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி வந்துட்டே இருக்குது. வரும்பொழுது அதுல ஒரு சந்தேகம் எனக்கு ஏற்படுகிறது. என்ன சந்தனா? வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் நார்மல் அண்ட் டான்ஜென்ட்? புரியுதுங்களா? சின்ன விஷயம், இது எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் யூ ஆர் ஸ்ட்ரக் அப் கொஸ்டின் பண்ணு. அப்போ கொஸ்டின் பண்ணும் பொழுது நீ என்ன பண்ணனா, அந்த ஆன்சரை அங்கேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம். நான் பாராபோலா படிக்கிறேன். வாட் இஸ் த பாராமெட்ரிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் அ பாராபோலா? யூ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின். இஃப் யூ கெட் இட், நோ ப்ராப்ளம். அதை மறக்கவே மாட்டேன். ஆன்சரை வரல, ஸ்ட்ரக் அப் ஆயிட்டேன், then go for that. Survey பண்ணி முடிச்சவனே questioning is very important. Use question yourself. CBSE ல ஒரு இது இருக்கு, என்ன தெரியுங்களா? புக்கை கொடுத்துருவான், இன்னும் கொண்டு வரல. அதை இன்னும் சீக்கிரத்துல அதை கொண்டு வர போறாங்க. எக்ஸாம்ஸ்ல எப்படி தெரியுங்களா? The book will be given to you in your examination. The question asked from your textbook, the concept using the concept. You have to answer with the help of your book. பாருங்க, அப்ப எவ்வளவு கடினமா இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா? ரைட்டா? அதனால இப்பயே நீ பழக ஆரம்பிச்சுக்கோ. சர்வேயிங், கொஸ்டினிங். த செகண்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் கொஸ்டினிங். ஓகேவா? முள்ள பார்த்தாச்சு, கொஸ்டினும் பண்ணியாச்சு. மூன்றாவது இஸ் கால்ட் ரிவ்யூ. சரி, இந்த 3 ஆற மறக்கவே கூடாது. இதை அட்லீஸ்ட் இந்த 2 கூட விட்டுருங்க. ரிவ்யூ அப்படின்னு சொன்னா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட் ரிவ்யூ? எனிபடி தமிழ் அழகா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒரு தம்பி அன்னைக்கு கேட்டதுக்கு அட்டகாசமா சொன்னார். அவர் இல்ல ப்ரோக்ராஸ்டினேஷனுக்கு அழகான மீனிங் சொன்னார் அந்த தம்பி. சொல்லுங்க. எனிஒன்? மேனுவல் சொல்லுப்பா. வாட் இஸ் ஆர்? ரிவ்யூனா என்னப்பா? ரிவ்யூ நீங்க நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. படத்துக்குலாம் ரிவ்யூ கொடுப்பாங்க. சினிமா படத்துக்கு, மூவிஸுக்கு ரிவ்யூ கொடுப்பாங்க, புக்ஸுக்கு ரிவ்யூ கொடுப்பாங்க. இப்போ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ரிவ்யூ? சொல்லுங்களேன். ரிவ்யூனா ஈஸியாச்சு, நீங்க சொல்லிடுவீங்களே. நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? அக்ஷயா சொல்லுமா, டைம் ஆகவே இருக்குமா? அக்ஷயா வரலையா நீங்க? அசோக்குமார் சொல்லுங்க. அர்ஷினி, சுப்புலட்சுமி, யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்க. ரைட், நானே சொல்றேன். ரிவ்யூ நான் சொல்லட்டுங்களா? எஸ் நான் சொல்லுங்களேன். ப்ளீஸ் ரிப்ளை. எஸ் சார். ரைட்மா. ரிவ்யூனா என்னன்னா மறுபடியும் அதை ஆலோசனை பண்ணுவது இல்ல. இன்னொரு முறை நான் என்ன பண்றேன், மறுபடியும் நான் படிச்ச விஷயத்த ரிவ்யூ. எப்படி நியூஸ் பேப்பரை நீ ரீட் பண்றியோ அதை போல ஒரு அனலைஸ் பண்ற, ரிவ்யூ பண்ற, மறுபடியும் பாக்குற, ஒரு கிளான்ஸ் கொடுக்குற. ரிவ்யூ. அடுத்தது ரிட்யூ.
So what do you mean by retrieve? Retrieve சொன்னா சில சமயங்கள்ல நம்ம ஸ்டக் அப் ஆயிடும். சில இடங்கள்ல இதெல்லாம் எப்ப சொன்னா ப்ராப்ளம் போடும்போது கண்டிப்பா சில இடத்துல ஸ்டக் அப் ஆயிடும். அதுக்கு தான் சொன்னேன் இந்த ரிட்ரீவிங் சொன்னா செல்போன்லயோ இல்ல கம்ப்யூட்டர் பிசிலயோ லேப்டாப்லயோ whenever it's hanged என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்டார்ட் அப் ரீஸ்டார்ட் ஒன்று இருக்கு. அது திரும்பி ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த ஹேங் ஆனதெல்லாம் போயிடும். அதே போல ரிட்ரீவிங் மீன்ஸ் யூ ஆர் ரீஸ்டார்டிங். அதுதான் ரிட்ரீவ். The last one is called recalling. இந்த recall எங்க வேணா பண்ணலாம். wherever you can go you can recall it. while you are traveling, பஸ்ல போற, சைக்கிள்ல போற, while you are walking, while you are lying down on the bed or chairல உட்கார்ந்திருக்க, whatever it may be, இல்ல you are watching TV, television, செல்போன் நோண்டிட்டு இருக்க, எந்த சமயங்களா இருந்தா ரீகால்னா நீ படிக்க ஏதாவது ஒரு செய்யும் பொழுது உன் சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா ஒரு கொஸ்டின் அங்க எழும்பலாம். So related to your subject, there may be some question arise. அப்போ அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா விட்டுடுங்க. ஒருவேளை சில சமயங்களில் ஸ்டக் அப் ஆயிடும். நான் ஏற்கனவே என்னுடைய லைஃப்ல நடந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கிறேன். பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நியூவா இருக்குன்னு தெரியாது, சமயம் கிடைக்கும் போது நான் சொல்றேன். ரீகாலிங் அப்படின்னா அதுதான். எங்க வேணா போலாம், நீ போயிட்டே இருக்க, டிவில பார்த்துட்டே இருக்கிற, ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒன்று சம்பந்தப்பட்டதா இருக்குது இல்ல, அங்க ஏதோ ஒரு வேர்டு எசென்ட்ரிசிட்டின்னு ஒரு வேர்டு கண்டுபிடிச்சுன்னு வச்சுங்க. அப்போ எசென்ட்ரிசிட்டின்றது எங்கெங்கெல்லாம் எதுக்கெல்லாம் வருதுன்னு செக் பண்ண உடனே பாரபோலாக்கு அதனுடைய வேல்யூ என்ன, எலிப்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ, ஹைபர்போலாக்கு என்ன வேல்யூ, அசிம்டோட்ஸ், வாட் இஸ் அசிம்டோட்ஸ், இது புதுசா இருக்குது. இதெல்லாம் நீங்க அனலைஸ் பண்ணி ஆக வேண்டும். புரியுதுங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த 5 விஷயத்தை 5 தான் இந்த மெத்தடாலஜி நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் டாபிக் உள்ள போறேன், டைம் இல்லை. ஸோ டைரக்டா நம்ம இதை பத்தி லேட்டர் ஆன் இந்த மோட்டிவேஷனல் கிளாஸஸ், இந்த ப்ரொமோஷனல் கிளாஸஸ்லாம் நேரா நெக்ஸ்ட்ல பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா, the next topic is called sequence and series. சரிங்களா? இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, இந்த சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் இதுதான் ஒரு ஸ்மால் டாபிக். அதனால தான் நான் இதை எடுத்தேன். நான் இல்லையா, உங்களை யாரும் கஷ்டப்படுத்த விரும்பல. So that I have taken the small topic called sequence and series. இதை தான் உங்களுக்கு நான் எடுத்திருக்கிறேன். சரிங்களா? ஒரு நிமிஷம். So what is a sequence and series? சரிங்களா? இத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். What is a sequence? Sequence அப்படின்றது is a set of elements given in such a condition. அதுதான் sequence. நல்லா கவனிச்சீங்க. sequence அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஏதாவது வேல்யூஸ் இல்ல, அதை தான் நம்ம sequence சொல்லுவோம். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் சீக்வன்ஸ்னா என்னன்னு பாத்துங்க. your sequence any variable, இப்ப நான் எடுக்கிறேன் A1, A2, A3, ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். by given conditions, the numbers or the number alphabets, the variables are separated by commas given conditions. நீங்க நிறைய இந்த லாஜிக் அரித்மெட்டிக்னு சொல்லுவாங்க, அரித்மெட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்லுவாங்க, பேசிக் அரித்மெட்டிக், ஃபண்டமெண்டல் அரித்மெட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ். நிறைய குவிஸ் காம்படிஷன் கூட அப்படி கேட்பாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 1, 5, 7 இப்படி கொடுத்துட்டே இருப்பான். சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் அப்போ இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். எப்படின்னா, இதுக்குன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கணும். இந்த டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் 4, 4 இருக்கு. சிலருக்கு டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிளா இருக்கும். 2, 4, 6, 4ஆல மல்டிப்ளை ஆகலாம். 4, 8, 12 இப்படி ஆகிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் கால்ட் அஸ் சீக்வன்ஸ். அப்போ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் the sequence is differentiated by the two variables by comma in such condition, the given condition. இதுதான் சீக்வன்ஸ் உடைய. இது சீரியஸ் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடணும். A1 plus A2 plus A3 plus so on so up to AN. This is called series. Series means summing up. Sequence means they are given, the variables are given, they are separated by commas with certain conditions. இதுதான் சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரியஸுக்கான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினிஷன். இப்போ இதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் சீரியஸ்ல ஒண்ணா பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். இது ஏன் நான் இப்போ எடுத்து நடத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, are you all listening?
Yes, sir. Yes, Why sir. am particularly I am taking sequence and series now? This is a fundamental one, basic one. Otherwise, this is a elementary things. எப்படி நம்ம வந்து பிரைமரி கிளாஸஸ் படிக்கிறோம், பிகினர் கிளாஸஸ். அப்ப அந்த பிகினர்ஸா இருக்கணும். ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோ ஒரு +2 எக்ஸாம் எழுதும் போதோ இதெல்லாம் பிகினர்ஸா நீ தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். புரியுதுங்களா? இதுல எல்லா டாபிக்லயும் இதெல்லாம் வரும். இது ட்ரிக்னாமெட்ரிலாம் கால்ட் அஸ் எலிமெண்ட்ரி, ஆல்ரவுண்டர்ஸ். அதனாலதான் இது எடுக்கிறேன். இதெல்லாம் ஆல்ரவுண்டர்ஸ், எல்லா இடங்கள்லயும் வரும். இப்ப பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்க்க போறது arithmetic progression. First we are going to see the arithmetic progression. We call it as AP, arithmetic progression. இல்லையா? arithmetic progressionனா என்ன? இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி இருக்குன்னு, A1 A2 A3 எப்படியே போயிட்டு இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும். இப்ப arithmetic progression எப்படி இருக்கும்னா A plus D, A plus 2D, A plus 3D, dot 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 dot, இல்லையா, up to A plus n minus 1D. இது வந்து nth term. இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸ் இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் arithmetic progression. ஏன்னு சொன்னு வச்சுங்க, எல்லா இடங்கள்லயும் D D D D இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ இதுல இந்த டிக்கு பேர் என்ன தெரியுங்களா? காமன் டிஃபரன்ஸ். இந்த D உடைய வேல்யூ வந்து காமன் டிஃபரன்ஸ். A is called the first term. ஒரு சீக்வன்ஸ் if it is in the form of A plus D, காமன் டிஃபரன்ஸ் D ஆ இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, 7, 11, 15, 19 and so on. Let us see the common difference. 11 minus 7, 4. 15 minus 11, 4. 19 minus 15, 4. அப்போ this is called the common difference. ஓகேங்களா? This is called the common difference 4. இப்படி common difference சேமா இருந்தா then it is said to be the what? Then it is said to be the arithmetic progression, AP. பட் நல்லா கவனிச்சிங்க. இப்போ நான் எப்படி சொல்றேன், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், இது வந்து செகண்ட் டேர்ம், இது வந்து தேர்ட் டேர்ம், இது வந்து ஃபோர்த் டேர்ம். அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா T1, T2 டாட் 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 அப் டு Tn. இது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், செகண்ட் டேர்ம், இது nth டேர்ம் அப்படின்னு இருக்குன்னா எனக்கு காமன் டிஃபரன்ஸ் வேணும்னா செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். ஸோ திஸ் இஸ் அ பேசிக் ரூல். இதை தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், தேர்ட் டேர்ம் மைனஸ் செகண்ட் டேர்ம், ஃபோர்த் டேர்ம் மைனஸ் கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் உடைய டிஃபரன்ஸ் தான் காமன் டிஃபரன்ஸ். அது எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலா இருந்தா அது பேர் arithmetic progression. அப்போ எனக்கு ஒருவேளை இது arithmetic progression சொல்லிட்டேன், எனக்கு D வேணும்னா T2 minus T1. இப்போ இப்படிதான் இருக்குன்னு வச்சுங்க. இந்த டேர்ம்ல இதுக்கு பேருனா nth term. அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம்னா, take down this all the important concept boosters. Nth term of an AP, we can write this as Tn is equals to A plus n minus 1 into D. Please take down the next one. எழுதுறீங்களா? அடுத்தது number of n terms in an AP. Number of n terms in an AP. Number of n terms. Number of n terms in an AP. Sum of n terms in an AP. Then we have n is equals to L minus A by D plus 1. L minus A by D plus 1. ஓகேவா? இதுதான் வந்து Lன்றது லாஸ்ட் டேர்ம். இந்த L is called லாஸ்ட் டேர்ம். மீதி எல்லாம் தெரியும். A னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், D னா காமன் டிஃபரன்ஸ். The next one, sum of n terms. Sum of n terms in an AP. Sum of n terms in an AP. We can write this as Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into D. 2a plus n minus 1 into D. Or Sn is equals to n by 2 into L plus A. Sn is equals to n by 2 into L plus A. Okay. Next, take down some of the properties of an AP. Properties of an AP. First property பாருங்க, if A, B, C
or in AP if and only if B is equals to A plus C. இதெல்லாம் நிறைய இடங்கள்ல யூஸ் பண்ணுவோம். 2B is equals to A plus B. Sorry, 2B is equals to A plus B. Second one. If every term of a AP, please take down. If every term of an AP is increased, if every term of an AP is increased or decreased, if every term of an AP is increased or decreased by some quantity, the resulting terms will also be in an AP. The resulting terms will also be in an AP. Again, I'll repeat. If every term of an AP is increased or decreased by some quantity, the resulting terms will also be in an AP. Fine, right? பாருங்க, இப்போ ஏதாவது ஒரு நம்பர், இப்போ சப்போஸ் நான் என்ன பண்றேன், ABC or AP ன்னு வெச்சீங்க. இது கூட 5 ன்னு ஆட் பண்ணிட்டேன். B plus 5, C plus 5. Then this is also in AP. ஒரே டேர்ம்ல நம்ம ஆடோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் அதுவும் AP தான் இருக்கும். அடுத்தது பாருங்க. In an AP, the sum of the terms in an AP, the sum of the terms in an AP, the sum of the term from some of the terms equidistant from the beginning, the sum of the terms equidistant from the beginning and end, the sum of the equidistant from the beginning and end is constant and equal to sum of first and last terms. Sum of the first and last terms. நேர்த்து சொன்னேன் இல்லையா, இந்த இடத்துல பாருங்க, T1, T2 இப்படி இருக்கு. This is the term. These are all in AP. இப்படி இருக்குன்னா இவன் என்ன சொல்லிட்டானா, இது வந்து Tn minus 1 Tn இப்படி இருக்கு. இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, the sum of the first term and the last term is equals to the corresponding second term and the corresponding the last term before, Tn minus 1 and so on are equal. புரியுதுங்களா? First and last, second and the second consecutive term of the last term. Okay, this is the third property. Next one. The sum and difference of corresponding terms of two APs. ரெண்டு AP கொடுத்திருக்கான். We have two APs. ஒரு சீக்வென்ஸ் கொடுத்திருக்கான், T1, T2, T1, M1, M2, M3. அதுவும் AP தான் இருக்கு. இப்போ A1, A2, A3, AN, B1, B2, B3, BN, or in AP. We all know the conditions for arithmetic progression. Sum and difference of corresponding terms of two APs will form an AP. Next பாருங்க. If Tn is equals to, next one. If Tn is equals to An plus B, if Tn is equals to An plus B, then the series so formed is an AP. If for the different APs,
if for the different APs, Sn divided by Sn dash is equals to Fn by pi n. Otherwise, you can write this as f of n by pi of n. F of n surface Fn by pi n. Then, அதனுடைய terms, இது sum, இது terms, nth terms. En minus n dash is equals to f of 2n minus 1 divided by pi of 2n minus 1. Next one. If every term of an AP, please take down quickly, please. Dictate பண்றதுல கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எழுதுங்க, very useful. If every term of an AP is multiplied or divided by some zero quantity, non-zero quantity, if every term of an AP is multiplied or divided by some non-zero quantity, the resulting terms will also be in an AP. ஒரு நம்பரால மல்டிப்ளை பண்ணாலோ டிவைட் பண்ணாலோ will get the same result. AP தான் அது. அதனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அடுத்தது, if for an AP, the sum of m terms, பாருங்க இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ரிசல்ட், அதனால தான் கொடுக்குறேன். if for an AP, sum of p terms is q, sum of q terms is p. Then the sum of p plus qth term is p plus q. பாருங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதெல்லாம். Next, if sum of Sn, sum of Sn, அதாவது n terms, இது வந்து sum of n terms Sn is given by Tn. ஒருவேளை sum of n terms கொடுத்திருக்காங்க, S10 கொடுத்திருக்காங்க, we have to find out the 10th term. அப்படினா ஃபார்முலா பாருங்க, which is equals to Sn minus Sn minus 1. ஒருவேளை எனக்கு T10 கேட்கணும் அப்படின்னா we have to find out T10 minus T9. So this is the sum of the nth term கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வழிகள். Next, note போட்டு எழுதுங்க. Note. First note, sum of n terms of an AP. First note, sum of n terms of an AP is of the form an square plus bn plus c. பாருங்க, sum of n terms of நல்லா கவனிச்சுங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Please, no listening, please. My voice is clear. Any disturbances is there? Srivardhani? No doubt. No இல்ல. அப்போ பாருங்க, இந்த an square plus bn plus c என்றதான் sum of n terms of an AP. Then what is the condition? அப்போ பாருங்க, we can write this as, that is, take down, that is, இது என்னன்னா quadratic equation இருக்கு, that is a quadratic equation in n. This is called quadratic equation in n. Okay, this is called quadratic equation in n. In such case, the common difference is twice the coefficient of n square. In such case, the common difference is twice the coefficient of n square. That is, we can write this as 2a. Very useful result. If it is given that the sum of n terms of an AP is in the form of an square,
plus bn plus c, then 2a is the common difference of this AP. Next, nth term of an AP, nth term of an AP is given by an plus b, that is called a linear expansion or linear expression. We can call it as a linear expression in n. Then n is the common difference of the AP. N is the common difference. The coefficient of n is the common difference of the AP. Then coefficient of n is the common difference of AP. That is called common difference. We can write this as common difference of AP. That is, simply you can write this as A. Next one. If for an AP, if for an AP sum of p terms, if for an AP sum of p terms is equal to sum of p terms is equal to sum of q terms, sum of p terms is equal to sum of q terms, then now sum of p o sum of q o equal arunda, then sum of p plus q equal to 0. The sum of p plus q terms is 0. The last result, if for two APs, the first one Tn, the second nth term of the second AP, we can write this as Tn dash, which is equals to An plus B divided by Cn plus D. Then the sum of the ratio of these two APs, Sn and S dash n. Sn into the first of sum of AP and Sn dash is the second sum of an AP. Then you can write this as A, n plus 1 by 2 plus B divided by C into n plus 1 by 2 plus D. Problem போடும்போது அவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இங்க. இல்ல? இப்போ ஏற்கனவே சொன்னா இப்போ Sn An plus B and Cn plus D. Then you can write this as A into n plus 1 by 2 plus B, C into n plus 1 by 2 plus B. Now we are going to arithmetic mean. Arithmetic mean. Okay, so far we have discussed the arithmetic progression. Now what is the meaning of arithmetic mean? First one, if A is the arithmetic mean of, if A is the arithmetic mean between two numbers A and B, two numbers A and B, here A is called the arithmetic mean. நம்ம இப்ப இது எப்படி போடலாம்னா A, B. So these are the three numbers in AP. Then the arithmetic mean எப்படி போடலாம் அப்படின்னா two numbers between AP இதுதான். Then your arithmetic mean A is equals to A plus B by 2 equals to A plus B by 2. Okay, A plus B by 2. So 1 minute. A plus B by 2. கொஞ்சம் ஷேக் ஆயிடுச்சு, வெயிட் பண்ணு. Okay, right. So now listen, we have A plus B by 2. So now we can have, this is called the arithmetic mean. Yeah, otherwise we can call it as 2A is equals to A plus B. இதுதான் எப்பொழுதும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், A plus B by 2. If any two numbers are given, if we inserted the arithmetic A in between A and B, then the arithmetic mean is called as A is equals to A plus B by 2. Next one, if
or AM of any n positive numbers. An of n positive numbers. Arithmetic mean of n positive numbers. A1, A2, A3 and dot an. These two positive numbers. Now n positive numbers, arithmetic mean of n positive numbers. Then we can say this as A is equals to A1 plus A2 dot up to An. எத்தனை numbers இருக்கோ அதுதான் An. N terms. How many terms are there? இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க. இப்ப நான் என்ன பண்றேன்? I am inserting n AMs between two positive numbers. Now I am inserting n AMs between two positive numbers. That is called A and B. ஓகேவா? அப்ப எப்படி இதை போடலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா A, A1, A2, dot AN, B. A and B are two positive numbers. We are inserting n arithmetic means called A1, A2, AN அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா we can write this as A1 plus A2, A3 dot இது இருக்கு இல்லையா? AN is an AP. AN is an AP. ஓகேங்களா? இங்க பாத்தீங்கன்னா we have D is equals to direct formula எடுத்துங்க. D is equals to இதுல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா common difference எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா the common difference is equals to D is equals to common difference D is equals to B minus A divided by n plus 1. D is equals to B minus A into n plus 1. Your common difference is equals to D is equals to B minus A divided by n plus 1. Okay. So this is called n terms inserted between the two APs. Okay, n terms inserted between the two APs. Next பாருங்க, இதுதான் காமன் டிஃபரன்ஸ் n sum. இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா சில ஏபில சில முக்கியமான விஷயங்களை சொல்ல போறேன். நோட்னு போட்டு எழுதிங்க. ஒரு இப்ப இனிமேல் ப்ராப்ளம்ஸ்ல அப்படிதான் கேட்பான். 3 terms in an AP, 4 terms in an AP, 5 terms in an AP அப்படின்னு சொன்னா அப்ப you have to take first one 3 terms in an AP. You can take 3 terms in an AP as A minus D, A plus D. The next one 4 terms in an AP. 4 terms in an AP means you can write this as A minus 3D, A minus D, A plus 2D, A plus D, A plus 3D. Remember this. Next, 5 terms in an AP. 5 terms in an AP, we can write this as A minus 2D, A minus D, A plus DD, A minus 2D. So please always remember this. This type is very, very important. Okay, va? இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க. Next, we are going to see the geometric progression. The next subtopic we are going to see is geometric progression. Quick. இப்போ இது வரைக்கும் பாத்தீங்களா தமிழ்ல arithmetic progression தெரியுமா சொல்லுவாங்க? We can call it as கூட்டுத்தொடர். ஏன்னா அதெல்லாம் சம்மா இருக்கும். பாருங்க, நீங்க ஆட் பண்ணிட்டே வரீங்க. A first term, A plus D, common difference நீங்க ஆட் பண்ணிட்டே வரீங்க. அதனால தான் கூட்டுத்தொடர். arithmetic progression means addition. Geometric progression means பெருக்குத்தொடர், multiplication. Now a sequence of the form. Now next one, geometric progression. Okay, so in the geometric progression எப்படி இருக்கும்னா the sequence is of the form AR square, AR cube, AR power 4 dot AR power n minus 1 is called a geometric progression. Always remember that.
If it is an AP, this should be in the form of, that is called general form of an AP. General form சொல்லும் பொழுது a plus d, a plus 2d அதுதான். General form of a GP means ar square dot 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 dot. Here, your first term is a. Your first term is a. Your common ratio, there we can say that is common difference. Here the common ratio is r. And the nth term is equals to ar power n minus 1. பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடங்கள்ல இது யூஸ் பண்ணுவோம். nth term of a GP. இல்ல நிறைய இடங்கள்ல all so many topics we can see these nth terms of a GP is equals to Tn is equals to ar power n minus 1. இது கமானால அது வந்து சீக்வன்ஸ். இதே இடத்துல நான் பிளஸ் போட்டேன்னு வச்சுங்க, ar plus ar square plus dot 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 2 up to n terms ar power n minus 1. நம்ம இதுக்கு சம் கண்டுபிடிக்கலாம். The sum of n terms of a GP. The sum of n terms of a GP. So நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், டென்ஷனர்ல படிச்சிருப்பீங்க. மறுபடியும் இதெல்லாம் லீக் ஆகல, அதனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன். Sn is equals to a into 1 minus r power n divided by 1 minus 1. We have three categories for sum of n terms of a GP. First one, when r is less than 1. When r is less than 1. Second one, Sn is equals to a into r power n minus 1 divided by r minus 1. When r greater than 1. Your r is greater than 1. The next one, Sn is equals to Na, where r is equals to 1. Where Sn is equals to Na, where r is equals to 1. Okay, what? Next one, sum of infinite GP. The sum of infinite GP is S infinite is equals to A divided 1 minus R. Sum of infinite GP. எந்த டேர்ம் தெரியாது, இது பட்டால போயிட்டே இருக்கும். A, AR, so on so. Then it is called sum of n terms of an GP. Now, geometric mean. Now you take down the geometric mean. Next, geometric mean. Geometric mean. Next one, geometric mean. Okay. If G is there, geometric mean between two numbers A and B. Between two numbers A and B. Okay, between two numbers A and B, then your G square is equals to AB, or G is equals to square root of AB. அங்க பாத்தீங்கன்னா arithmetic meaningல A plus B by 2 is called arithmetic mean. இங்க geometric mean G is equals to square root of AB. So this is called geometric mean. Next one, geometric mean of any positive numbers. That is called A1, A2, dot 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 to AN. Then we can say the geometric mean is, your geometric mean is equals to square root of the nth root of, otherwise you can write this as A1 into A2 into A3 dot 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 to AN whole power 1 by n. That two numbers on the square root, three numbers on the cube root, n numbers on the nth root. Next, third case. If n geometric means inserted between the two positive numbers A. Now n geometric means G1, G2, G3 up to Gn, B. When the n geometric mean G1, G2 and dot 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 to Gn is a GP. Anga AP, inga GP. Okay, well, then you can say your R common ratio can be written as
b by a, common ratio b by a is equals to 1 divided by n plus 1. நிறைய கேட்கிறாங்க n terms inserted between two positive numbers. அப்ப அதனுடைய காமன் ரேஷியோ என்ன தெரியுமா? b by a 1 divided by n plus 1. சரிங்களா? இப்போ இந்த ஜியோமெட்ரிக் மீன் எப்படி இருக்கும்? நான் பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், g1 equals to a, g2 is equals to ar, இல்ல ar square, gn is equals to ar n power n. இங்க ar ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனியும், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இல்ல, ar square, gn is equals to ar power n. இந்த ஃபார்முலா இருக்கும். ஏன்னா a ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்துருச்சு இல்லையா? நெக்ஸ்ட் நோட் போட்டு எழுதிங்க. இதே போலதான் சம்முக்கு அதுக்கும் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன், ரெண்டுத்துக்கும் எழுதிங்க நோட்டு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சம் ஆஃப் n AMs, சம் ஆஃப் ஏஎம்க்கும் கொடுக்க மறந்துட்டோம், தயவுசெய்து நோட் போடுங்க. சம் ஆஃப் n AMs inserted between n AMs inserted between a and b is n by 2 into a plus b. Sum of n inserts inserted between a and b. a க்கும் b க்கு நடுவுல இருக்கு இல்லையா? அப்ப என்ன சொல்லலாம்னா, இந்த a1 plus a2 plus dot 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 அங்க எடுத்துருப்பீங்க, up to an is equals to n by 2 into a plus b. அதே போல ப்ராடக்ட் ஆஃப், அங்க சம் ஒன்று வந்துச்சு இல்லையா, இங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் n GMs inserted between a and b is, okay, so we can write this as, அதாவது g1 plus g2 plus dot 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 to gn is equals to ab power n by 2, ab power n by 2. அடுத்தது next, properties of gp. Let us take down the properties of gp. First one, properties of gp. The product of the term equidistant from beginning and end is constant. The product of the term equidistant from beginning and end is constant, and it is equal to the product of the first and the last term. புரியுதுங்களா? இப்போ நான் ஜிபியில் இருக்க டேர்ம்ஸ், I can take T1, T2 dot 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 to Tn, or in GP. போன வாட்டி சம் சொன்னாலே அங்க ப்ராடக்ட் T1 plus T2 is equals to T2 plus T1 plus Tn. Product T1 multiplied by, T1 into Tn, T2 multiplied by Tn minus 1 is equals to dot 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 dot, all are equal, constant is equals to a constant. First property. The next one, if every term of GP is multiplied, if every term of GP is multiplied or divided by the same non-zero quantity, if every term of a GP is multiplied or divided by the some non-zero quantity, then the resulting progression is also a GP, and the resultant progression is also a GP. Okay, the next property, if each term அப்ப multiply பண்ணா divide பண்ணாலும் அதே தான் கிடைக்கும். ஒரு a அது இருக்கு இல்லையா, ar square, அதுல ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ண, அதுவும் GP தான். மூணாவது ப்ராப்பர்ட்டி, if each term of a GP is raised to be the same power, every term of a GP is raised to be a, பாருங்க, I'll just take a1, a2 dot 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 a3 is a GP. இதனுடைய பவர் a1 power k, a2 power k, a3 power k dot 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 an power k is also a GP. Each term of a GP is raised to the same power, then the resulting series is also a GP.
The next one. If A1, A2, if A1, A2, A3, and so on up to AN. If B1, B2, B3, and so on BN, or two GPs with common ratio, or two GPs with common ratio R1 and R2. So I am taking a 2 GP, A1, A2, B1, B2, B3 with common ratio R1 and R2 respectively. Then A1, B1, A2, B2, and so on, and A1 by B1, A2 by B2, dot, will also form the common ratio, will also form a GP. பாருங்க இப்படி இருந்து வச்சுங்க, இதோட multiplication, இதோட division also form a GP. இதனுடைய common ratio, வந்து R1 R2. இந்த சீக்வென்ஸ் உடைய காமன் ரேஷியோ, இந்த ஜிபி உடைய காமன் ரேஷியோ வந்து R1 divided by R2. பாருங்க, the common ratio. See, very useful property. The next one. In a finite GP, not the countable GP, the number of terms be odd. In a finite GP, the number of terms be odd, then its middle term is the GM of the first and last term. பாருங்க, அருமையான ஒரு விஷயம் இல்ல? In a finite GP, the number of terms be odd. You just count how many terms are there. If the n terms be, the nth term, அதாவது மொத்த terms is odd, then the middle term is called the geometric mean. Okay? The geometric mean of the first term and middle term is the, subs and the last term is the middle term. If A1, A2, the same thing, A1, A2, A3, or in GP of positive terms, positive terms are going. If A1, A2, A3 are in GP of positive terms, then log A1, log A2, log A3 are also in GP. இது அப்படியே கான்வர்ஸ் ஆக சொல்லலாம். Conversely, log A1, log A2, log A3 forms an AP, then A1, A2, A3 are also in a GP. So not AP, GP. Please take down again and repeat that. If A1, A2, A3 are in GP of positive terms, then log A1, log A2, log AN. Log A1, log A2, log A3 and so on will be an AP. இது வந்து AP வரும். அதே ஃபார்ம்ல வந்து log A1, log A2, log A3 GP ல இருந்தா, AP ல இருந்தா அது வந்து GP. Conversely. Okay? If A1, A2, A3 are in GP of positive terms, then log A1, log A2, log A3 will be an AP, not GP, will be an AP. They conversely, log A1, log A2, log A3 are in AP, then A1, A2, A3 are in GP. They are converse. Arithmetico, இன்னும் ஒரு இது இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அடுத்தது AGP போலாம். If the terms of a given GP, are chosen at regular intervals, then the new sequence is also a GP. If the terms of a given GP are chosen at regular intervals, then the new sequence is also a GP. The next one, arithmetic geometric properties. அப்படினா ரெண்டுமே கலந்தது, அதுக்கு பேர் AGP ன்னு சொல்லுவோம்ல. AP GP பார்த்தாச்சு. Now we are going to see the AGP, arithmetic geometrical progression. அதாவது
Arithmetico-geometric progression. We can write this as arithmetico-geometric progression. Arithmetico-geometric progression. Combination of AP and GP. Therefore, we can write this as AGP. Consider an AP. Consider an AP that is called A, A plus D, A plus 2D, dot, and GP. Let us consider the GP. இப்போ இந்த GP எப்படி எடுக்க போறோம்னா ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் எது எடுக்கிறோம் இல்லையா GP. You are taking the GP as we are taking the GP as என்ன எடுக்கிறோம்னா 1 r square dot. இங்க காமன் ரேஷியோ வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா r இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா காமன் ரேஷியோ இது காமன் டிஃபரன்ஸ் d and the first term is a. இல்லையா இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும்போது then we'll get AGP. AGP உடைய சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ a into 1 will get a into r, a plus d into r, a plus 2d into r square. This is called the GP. If AP is taken as this thing, your GP is taken as this thing, then your AGP is like that. Then your A is called the first term as usual, your first term. Your D is called the common difference. Then common ratio of the GP R. Then nth term of an AGP. Arithmetico-geometric progression. Then we have your Tn is equals to A plus n minus 1 into d into r power n minus 1. பாருங்க அதேதான் a plus n minus 1 into d nth term of AP a r power n. அதுல a மட்டும் இருக்காது ஏன்னா a 1 எடுத்துட்டோம் r power n minus 1. Then sum of n terms of a GP. Sum of n terms of a AGP, arithmetico-geometric progression. We have Sn is equals to a divided by 1 minus r plus r into d into 1 minus r power n minus 1 divided by 1 minus r the whole square plus a plus 1 minus n into d, a plus 1 minus 1 into d power r power n divided by 1 minus r power n divided by 1 minus r. This is called the sum of n terms of a GP. Next, sum of infinite of AGP. Sum of infinite of AGP, which is equals to S infinite is equals to a divided by 1 minus r plus dr divided by 1 minus r the whole square, where r is less than 1, modulus of r is less than 1. This is all about the AGP. AGP means the combination of AP and GP. Okay, the final one. Arithmetic progression. இதுக்கு யாருன்னா தெரியுமா what is arithmetic progression? ரொம்ப simple. This is called the reciprocals of AP. We can call it as harmonic progression. Is called harmonic progression. Harmonic progression அப்படின்னா this is called harmonic progression is called HP. Suppose we have A, B, C are in HP, then immediately I can say 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP. So the inverse, the reciprocals of AP is called the HP. Okay, அப்போ harmonic progression is nothing but the reciprocal of terms are in AP. And their standard form எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 1 by A, 1 by A plus D, 1 by A plus 2D, and so on are in HP. Okay, are in HP. Next,
இதனுடைய ஜெனரல் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹெச்பின்னு சொல்லியாச்சு. அடுத்து nth டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிபி. இது வந்து ஜெனரல் டேர்ம் ஆஃப் ஹெச்பி. ஜெனரல் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹெச்பி. அடுத்து nth term of a GP, HP. Nth term of a HP is given by Tn is equals to 1 divided by A plus N minus 1 into D. A plus N minus 1 into D. The next one, harmonic mean. H1. Harmonic mean, which is called HM. Here, H is the harmonic mean between the positive numbers A and B. Then you can write this as H is equals to 2AB by A plus B. எப்படி தெரியுமா? இதுல இருந்து டெரைவ் பண்ணப்பட்டது. We can write this as, இது எப்படி போடுவோம்? Actually AP அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவீங்க? We can write this as A plus B by 2 அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இங்க 1 by A plus B by 2 வரும். சரிங்களா? 1 by A plus 1 by B plus 2. அப்போ வந்து A, B are in HP னா இது வந்து 1 by A, 1 by B. 1 by A, 1 by B are in AP. அப்போ இது அப்படியே மாறிடும் இல்லையா? ஒரு அரித்மெட்டிக் மீன் AM is equals to 1 by A plus 1 by B by 2. கரெக்டுங்களா? இதை எல்சிஎம் எடுத்தா we'll get இந்த 2 மேல போயிடுமா? அப்போ we can write this as 2 into AB. ஸோ இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் அப்படியே மல்டிப்ளை கீழே வந்துடும். அப்போ 2 divided by 1 by A plus B. அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா we'll get the answer is 2 into AB plus A plus B. Next one, arithmetic mean of n numbers. Arithmetic mean of n numbers. Arithmetic mean of n numbers. Okay, your arithmetic mean of n numbers. Arithmetic mean of n numbers, which is called x1, x2, xn. Then we can say the arithmetic mean HM is equals to n divided by 1 by x1 plus 1 by x2 and so on 1 by xn. Okay. Next. Relation, last one. Relation between AM, GM and HM. Relation between AM, arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. First relation, your arithmetic mean is greater than or equals to geometric mean is greater than or is equals to harmonic mean. Appo which one is greater? The bigger one is arithmetic mean and the lower one is least one is harmonic mean. Next, second, AM GM square, geometric mean square is equals to arithmetic mean square into harmonic mean square. And hence, AM, GM, HM or in GP or in geometric progression. Arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean are in HP. The third case, if A and G are, arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers. If A and G are arithmetic and geometric mean of two positive numbers respectively, then root A square minus G square, A minus root of A square minus G square. Then the two numbers are, okay, A and G are AM of two numbers, then the two numbers can be written as square root of A square minus G square, A minus A square minus G square. Arithmetic mean, geometric mean கண்டுபிடிச்சா எனக்கு ரெண்டு நம்பர் தேவைன்னா இந்த ரெண்டு நம்பரை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். புரியுதுங்களா? எனக்கு அரித்மெட்டிக் மீன் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டான். ஓகேங்களா?
ஜாமெட்ரிக் மீன் 2 நம்பர் கொடுத்துட்டான். ஈஸியா நான் வந்து என்ன பண்ணிடலாம், இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ப்ளீஸ் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டூ த ப்ராப்ளம்ஸ். ப்ளீஸ் கோ த்ரூ இட் ஜஸ்ட் அ செகண்ட், ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல நீங்க பாருங்க. Now we'll do some problems, sir. Are you all there? Please போலாமா? கான்செப்ட்ஸ் நம்ம ரொம்ப முக்கியம். இந்த சீக்வென்ஸ் அண்ட் சீரியஸ்ல நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, நான் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்லல. You all just studied in your 10th standard 11th standardல படிச்சிருப்பீங்க. சில பேர் ஸ்கிப் பண்ணிருப்பீங்க. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா கொடுங்க. போலாமா அடுத்ததுக்கு? ரைட்மா. Check down some problems related to the sequence and series. If log 2 if log 2 if log 2 comma log of 2x minus 1, if log 2 comma log of 2 power x minus 1, so first problem, please take down. So the first problem in sequence and series, and also today's first problem, okay, if log 2 comma log of 2 power x minus 1 comma log of 2 power x plus 3, or in AP, or in AP, or in an AP, then the value of x is. That's all the question. 2021ல இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா வித்தியாசம், அதோட கொஞ்சம் இது டிஃபரெண்டா இருக்கனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் போடுறேன். The same type of problem is asked in your last year question paper. Log 2, log of 2 power x minus 1, log of 2x plus 3. இது வந்து ரொம்ப simple and very easy and a small topic, small chapter, a small unit. Okay, so அதனால தான் இதை செலக்ட் பண்ணேன். பாருங்க, இதுல வந்து என்ன கண்டிஷன்னா, if a comma b comma c are in AP, the condition is, we can say your 2b is equals to a plus c. This is a, this is sorry, this is a, this is b, this is c. You can write this as 2 times of log power 2x minus 1 is equals to a plus b, the log 2 plus log of 2 power x plus 3. So we can write this as in the power log of 2 power x minus 1 the whole square, log m plus log n. You can write this as log 2 into 2 power x plus 3. Now both the sides log, we can eliminate, cancel this log. We'll get 2 power x minus 1 the whole square is equals to 2 into 2 power x plus 3. Now you can simplify this. 2 power x the whole square, 2 power x the whole square, minus 2 into 2, 2 into 2 power x, minus 1 the whole square becomes plus 1. We can write this as 2 into 2 power x, 2 3s are 6. Rearranging this, we'll get 2 power x the whole square, minus, in the 2 in the side with a minus side, அப்ப minus 2, ரெண்டு ஒரே term, like terms, minus 2 minus 2 minus 4 2 power x, plus 1 minus 6, which is equals to minus 5. Put t is equals to 2 power x. Then we can write this as t square minus 4t minus 5 is equals to 0. Now you factorize. When we add, we'll get minus 4. When we multiply the same number, we'll get minus 5. What are the two numbers? Minus 4 minus 5. Therefore, I can write this as minus 5 plus 1 give you minus 4. Minus 1 multiply will get minus 5. Therefore, I can write this as t minus 5. T plus 1 is equals to 0. Okay, so therefore, which is equals to t minus 5 equal to 0,
or t plus 1 equal to 0. This will give you t equals to 5 or t is equals to minus 1. When I put t is equals to 5 is acceptable. T equals to minus 1 is not acceptable. Neglected because t never be negative. Because t is nothing but 2 power x. 2 power x is nothing but it is called the exponential form. Yeah, rising to the power. Therefore, it will never be a positive, negative. You have to take t is equals to 5. This will give you t is equals to 5. But I have taken t is equals to 2 power x. 2 power x is equals to 5. You can write this in logarithmic form. Whenever it is given that a power x is equals to some constant, yeah, a power x is equals to b, then you can write this as x is equals to, you can write the value of x is equals to log base a b. அதே போல தான் x என்ன பண்ணுவீங்க, log base a b, base to 5. That is that. The answer is log base to 5. Is that? Please take down. Any doubt in this? Srivardhani? Doubt? Any doubt? Doubt irukappa? Yarukavadhu? Saktivel, Ashok Kumar, Siranjeevi, Emmanuel, is there any doubt? Emmanuel? No, sir. Right. Artha sum polama? Okay. Please take down the next one. The sum of an infinite, the next problem. The next problem. The sum of an infinite geometric series. The next one. The sum of an infinite geometric series. The sum of an infinite geometric series with positive terms. The sum of an infinite geometric series with positive terms 3. With positive terms is 3. And the sum of the cubes of its terms, and the sum of the cubes of these terms, and sum of the cubes of these terms is 27. Is 27 by 19. Its sum of the cubes of its terms is 27 by 19. Then the common ratio of this series is, then the common ratio of this series is, பாருங்க, பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சம் இல்ல. The sum of infinite geometric series is 3 ன்னு கொடுத்துட்டான். The sum of infinity அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எப்படி geometric series இருக்குன்னா a plus ar plus ar square இப்படிதான் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா. a என்றது ஃபர்ஸ்ட் டைம், r என்றது காம்பனன்ஷியம், அதனுடைய வேல்யூ தான் 3 ன்னு கொடுத்துட்டான் இல்ல. அடுத்தது sum of the cube. அப்போ கியூப்னு சொல்லும் பொழுது s cube இல்ல, n அப்போ you can write this as a cube. Sum of the cubes. அப்போ cubes சொல்லும்போது a cube r cube, a cube r cube dot 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 dot. அதனுடைய வேல்யூ 27 by 19. நம்ம ஃபார்முலா தெரியும், sum to infinity ஃபார்முலா. Your sum to infinity is a divided by 1 minus r. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன், sum to infinity இந்த ஃபார்முலா வந்து a divided by 1 minus r டைரக்டா போட்டுறலாம், which is equals to 3 இல்லையா, which is equals to 3. I can write this as which is equals to 3. ஓகேவா? இப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண டெரைவ் பண்ணலாம்னா, we can get a is equals to 3 into 1 minus r. ரைட்டா? இது both the sides I am taking cube root, cube power 3 எடுக்கிறேன். அப்ப a power 3 cube is 27, 1 minus r the whole cube. This is called first equation. அடுத்தது செகண்ட் equationல sum to infinity. இது cube இருக்கு. அப்ப a இருக்கிறதுல இது என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா a cube. r எடுக்கிறதுல r cube ரீப்ளேஸ் ஆயிடும். அதனுடைய ஆன்சர் வந்து 27 by 19. This implies your a cube is equals to cross multiply 27 by 19 into 1 minus r cube.
Let us take this as second equation. Comparing 1 and 2, இதுவும் a cube தான், இதுவும் a cube தான். Now I am comparing, we'll get 27 into 1 minus r the whole cube. 27 by 19 into 1 minus r cube. 27 get cancelled. The question is find out the r value. How can I found 1 minus r cube? Using the formula a minus b the whole cube. Anybody, can you tell me what is the formula for a minus b the whole cube formula? Anyone? What is the formula? A minus b the whole cube. Formula தெரியலையா? A cube minus a square b minus 3a square b. Sorry, minus 3a square b. அடுத்தது plus 3ab square minus b cube. So which is equals to, அதே formula நீங்க போட்டீங்கன்னா you'll get 1 minus 3r plus 3r square minus r cube is equals to 1 minus r cube. We can cancel minus r cube minus r cube. 1 get cancel. அப்ப மீதி என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா simplifying we'll get இல்லையா 19 sorry கீழே 19 இருக்குல்ல விட்டுட்டோமா சாரிப்பா. So we are just avoid இல்லையா. அப்போ we'll have 19 into 1 minus 3r plus 3r square minus r cube equals to 1 minus r cube. Multiplying 19 minus, which is equals to 19 into 1 minus r cube. இன்னும் கூட வேற மெத்தட்ல கூட போடலாம், அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பாருங்க. இதை எடுத்துங்க இந்த ஃபார்முலாவை, இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாதீங்க. இதை எடுத்து போறதோட 1 minus r cube, அதாவது a cube minus b cube ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. a minus b into a square plus b square, a square plus b square, sorry, ab plus b square. So you can use that formula, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். You get 1 minus r cube the whole cube. R cube avoid பண்ணலாம். But we can write this as a minus b, 1 minus r into 1 square, 1 plus r plus r square. 1 plus r plus r square. So 1 minus r, இங்க 3 இருக்கு, அப்ப 2 ஆயிடும். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா a minus b the whole square. இங்க 19 முன்னாடி இருக்கும், 19 அதை விட்டுறாதீங்க. 19 into 1 minus r the whole square. 1 square minus 2r plus r square equals to 1 plus r square. Simplifying 19 minus 38r plus 19r square, 1 plus r square. So now you simplifying, we'll get in the r square everything on the 38r square. 38r minus r, yeah, which is equals to minus 39r plus 18 equal to 0. Okay, 38 minus 13 is equals to r. So we have, sorry, 18r square, not 13, 18r square. இப்போ இது எல்லாமே we can divide by 3. 3ல divide பண்ணீங்கன்னா we'll get 6r square minus 13r plus 3 equal to 0. When we add any two numbers, we'll get minus 13. Multiply the same number, we'll get 6 3s are 18. Any two numbers will get minus 13. அதே நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணினா we'll get sorry 6 னா 36. அப்போ the two numbers are minus 9 minus 4. முன்னாடி 6 இருக்கனால 6 ஆல டிவைட் பண்ணுவோம். It will go 3 by 2. It will go 2 by 3. அப்போ you can write this as r minus 3 by 2 into r minus 2 by 3, which is equals to 0. And given that your r is equals to, we can have the r is equals to 3 by 2. இன்னொன்று வந்து r is equals to 2 by 3. எதை செலக்ட் பண்ணுவீங்க? எதை செலக்ட் பண்ணுவீங்கம்மா? We have taken a is equals to 1 minus r. இல்லையா? அப்போ ஆல்வேஸ் என்னன்னா your problemல என்ன பார்த்தீங்கன்னா your இது determinant of r is less than 1. அப்போ modulus of r, since modulus of r is less than 1, I can write this as r is equals to 2 by 3. That is the answer. சரிங்களா? Your modulus of r is less than 1. எப்போதுமே sum to infinity அப்படிதான் 1 minus r. ஏன்னா 1ஓட சின்னதா இருக்கணும் r. கண்டிப்பா அப்பதான் infinity. ஏன்னா 1 minus r. இதே r minus 1 தான் r greater. Your r is less than 1. Therefore you have to select the value
r equals to 2 by 3. ஏன்னா r equal to 3 by 2 ன்றது 1.5. It is greater than 1. Next problem. Finished? Take down the next problem. Quick, come on, quick. The number of terms common to the two APs. The number of terms common to the two APs நான் இந்த சம் எழுதிங்கப்பா. மீன்ல arithmetic meanல போடலாம் ஒண்ணு. அதை எழுதிங்க. If the arithmetic mean and geometric mean of the pth and qth terms of the sequence, if the arithmetic mean and geometric mean of the pth and qth term of the sequence minus 16, 8, minus 16, 8, minus 16, 8, minus 4, 2 satisfies satisfies the equation 4x square minus 9x plus 5 equal to 0. 4x square minus 9x plus 5 equal to 0. Then the value of p plus q is. சரிங்களா? இப்ப என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா இங்க நல்லா கவனிச்சுங்க. இந்த arithmetic mean and geometric mean is the indirectly said to be the roots of this equation 4x square minus 9x plus 5. இதுல இருந்து arithmetic mean-ஐயும் geometric mean-ஐயும் நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிக்க போறோம். ஏன்னா கொஸ்டின்ல கூட it satisfies the equation 4x square minus 9x plus 5. இப்போ இங்க என்ன கொடுத்துரும், அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின்ல நீங்க நல்லா கவனிக்கணும். the first line of the question பாருங்க. The arithmetic and geometric mean of the pth and qth terms of the sequence minus 16, 8, minus 4 by 2 are given that this is the roots. அப்ப arithmetic mean and geometric mean nothing but the roots of the equation 4x square minus 9x plus 5. இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணணும், simplify பண்ணணும், இது factor பண்ணணும். How can I factor? When you add, we'll get minus 9. Multiply, we'll get 5 4s are 20. Any two numbers minus 4 minus 5. 4 ஆல divide பண்ணு, 5 ஆல 4 ஆல divide பண்ணு. 4 cancel ஆயிடும் இல்லையா? Therefore I can write this as x minus 1 into
x minus 5 by 4 equal to 0. We can write x is equals to 1, x is equals to 5 by 4. Yeah, x is equals to 1, x is equals to 5 by 4. இப்போ இது ரெண்டுத்துல ஒன்னு ஏஎம் எடுக்கணும், ஒன்னு ஜிஎம் எடுக்கணும். சீக்கிரம் டைம் முடிய போகுது. எதை ஏஎம் எடுக்கணும், எதை ஜிஎம் எடுக்கணும்? Which one I have to take AM? Which one I have to take GM? All basic knowledge. Very simple basic factors. எதை AM எடுக்கணும், GM? ரெண்டு வேல்யூஸ் கட்டிடுச்சுப்பா. X is equals to 1, X is equals to 5 by 4. Which one I have to take arithmetic mean? Which one I have to take GM? ஒன்னை AM எடுக்கலாமா, GM எடுக்கலாமா? First, come on, Emmanuel. இருக்கீங்களா? ஸ்ரீவர்தனி, எது எடுக்கணும்? AM எது எடுக்கணும்? The condition given இப்பதான் கொடுத்த அந்த கான்செப்ட். Your AM is greater than GM. Your GM is greater than HM. இருக்கிறதுல அதிகமான வேல்யூ AM. எது பிக்கரா அதுதான் AM. 5 by 4 is called AM and 1 is called GM. கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா? இப்போ நம்ம சீரியஸ்க்கு இந்த எதுக்கு போறோம்? சீக்வன்ஸுக்கு -8, -16, 8, -4 and P. இதை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு இதுல அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்கான் இல்லையா? இட் இஸ் a geometric mean and of the pth terms of the sequence. அப்ப pth termன்றது வந்து we can write this as pth term வந்து arithmetic mean ஆகும், qth term geometric mean ஆகும் நம்ம எடுத்துக்க போறோம் இல்ல? இப்போ இந்த இது ரெண்டுத்தினுடைய விஷயத்தை பாருங்க. இப்போ arithmetic mean கண்டுபிடிக்க pth term தான் arithmetic mean and qth term தான் geometric mean. இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ்ல பார்த்தா எப்படி இருக்கு? டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. 8 minus 6 ரேஷியோ பாருங்க. 8 minus 16 will get -1 by 2. 4 minus 16 -1 by 2. அப்போ காமன் ரேஷியோ சேமா இருக்கு. அப்போ இது வந்து என்ன பண்றோம்னா this is called a GP. அப்போ ஜிபினா pth term TP is equals to general என்ன ஃபார்முலா? Tn is equals to AR power n minus 1. TP means first term -16. Your R is -1 by 2. Your R is equals to -1 by 2. N is P minus 1. அடுத்தது next qth term. Yeah, your qth term is equals to -16 into -1 by 2 whole power q minus 1. இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம் குறைய arithmetic mean and geometric mean நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. arithmetic mean எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 5 by 4 கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. geometric mean is equals to 1 இல்லையா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இது வந்து TP, இது வந்து TQ. ரெண்டு நம்பர் எப்படி A, B TP, TQ இல்ல? அப்ப A, B னா அதனுடைய arithmetic mean சொல்லுவேன் A plus B by 2. கரெக்ட்டுங்களா? நான் இந்த TP எடுக்கிறேன், இது TQ. அதே போல geometric mean என்ன சொல்லுவீங்க? square root of AB. அப்போ arithmetic mean is equals to TP plus TQ divided by 2, which is equals to 5 by 4. கொடுத்துருக்காங்க. This is called arithmetic mean. Similarly, geometric mean is equals to square root of TP TQ, which is equals to 1. சரிங்களா? which is equals to 1. now நான் என்ன பண்ண போறேன்? which is equals to 1. ரைட்? இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுக்கலாம். செகண்ட் ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா? that might be very very easy. அப்போ அதனால geometric mean எடுக்கிறேன். 2 TP உடைய வேல்யூ என்னன்னா -16 into -1 by 2 மல்டிப்ளை பண்ண வச்சுங்க. -1 by 2 இல்ல அடுத்த லாஸ்ட்ல படிக்கலாம். -16 into -1 by 2 whole power P minus 1 -16 into -1 by 2 Q minus 1, which is equals to 1. இப்போ 16 minus into minus becomes 256. Yeah, minus into minus becomes 256. ரைட்டுங்களா? which is equals to 256. இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா will get squaring on both sides. ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணிடலாம், தப்பு இல்லை. ஏன்னா 1 இருக்கு, இங்க ஸ்கொயர் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டா 16 into 56 will get 256. இங்க இதை ஆட் பண்ணா -1 by 2 whole power P minus 1 Q minus 1. ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணிட்ட போது அந்த சைடு 1 தான் இருக்கு, 1 தான். அப்போ -16 -1 by 2 ஸ்கொயர் ரூட் ரிமூவ் ஆயிடும். P minus 1 Q minus 1 will get this as P plus Q minus 2 is equals to 1. கரெக்டுங்களா? எப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு 1 இருக்கு இல்லையா? we have 1 by 256. I can write this as 16 square whole power -1, which is equals to 1. we can write this as, இதை எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 256 அந்த சைடு கொண்டு போயிடு. இல்ல இதை வந்து எப்படி போடலாம்னா we can write this as 256 இப்படியே வச்சுட்டு இது அந்த சைடு போனா will get -2 the whole power. ஏன்னா ரிவர்ஸ் இன்வர்ஸ்ல போகுது. -1 by 2 அப்படிங்க போனா பிளஸ் இதுவாயிடும்.
minus 1 by 2 becomes minus 2. இந்த 256 எப்படி போடலாம்னா 2 power யாருன்னா தெரியுமா 256 எப்படி போடலாம் 2 power 8. இங்க minus 2 இருக்கனால I can write this as minus 2 power 8. ஏன்னு கேட்டா ஈவன் நம்பரை திரும்பி ஸ்ப்ளிட் பண்ணாலும் அது பாசிட்டிவா மாறிடும். In terms of minus 2, p plus q minus 2. எனக்கு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் what is p plus q? Here the term is same. You have to find out the corresponding power. The corresponding powers are equal. Therefore, I can say p plus q minus 2 equals to 8. From this, we'll get p plus q is equals to 10. That is the answer. Once again, repeat, this is one of the very important problem. The question asked in 2020 JE main. So, the last problem is important. Once again, used basic concept of which, using this concept, the question will be asked in your main entrance examination. தயவு செய்து கவனிங்க. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா கொஸ்டின் நல்லா ஆல்ரெடி படிச்சுக்கணும்ல என்ன கொடுத்திருக்கான் arithmetic mean and geometric mean of the pth and qth term of this sequence minus 16 8 minus 4 2 comma dot dot dot. First of all, you see which sequence this is AP or GP. So here I'm seeing this, it is a GP. அப்ப GP na first term கண்டுபிடிங்க a equals to minus 16, common difference is equals to minus 1 by 2. இத ஒரு பக்கம் வெச்சீங்க இல்ல. And also சொல்லிட்டா it satisfies the equation. Our satisfies na the roots of the equation is nothing but arithmetic and geometric. First of all, you find out the roots of the equation. X is equals to 1, x equals to pi by 4. This is nothing but arithmetic mean and geometric mean. Which one is bigger? You have to take that as arithmetic mean. Which one is smaller? You have to take that as geometric mean. So that your arithmetic mean is pi by 4 and geometric mean is 1. Come back to this side. Find out the pth term of a GP. Formula a r power n minus 1. A is minus 16. P minus 1 by 2 is r, and the nth term is p here, p minus 1. Similarly, qth term minus 16 minus 1 by 2, q minus 1. We know that if any the two numbers today, AP is a plus b by 2. Therefore, TP plus TQ by 2. Here we have found out that the arithmetic mean is pi by 4. This அப்படியே வெச்சீங்க. On the other hand, GM, square root of AB, TP into TQ is equals to 1. Substitute the value of TP and TQ, squaring on both sides will get 256 minus 1 by 2 whole power p plus q minus 2 equals to 1. 256 on the side, in the side வெச்சீங்க, minus 1 by 2 becomes that side. It becomes minus 2 whole power p plus q minus 2. 256 can be written as minus 2 whole power 8. So here the element is minus 2 and minus 2. The power of that is equal then. Yeah, 2 power x equals to 2 power k means then I can write x is equals to k. Same manner we'll get p plus q minus 2 equal to 0. My question is what is p plus q? Therefore p plus q is equals to 10. So with this we'll stop today. We'll continue in the next class. Any doubt in this? Any doubt? Saktivel, doubt இருக்குங்களா? Emmanuel? No, sir. Next class also we are going to continue the same thing. We are going to do some more problems in this shortcut method சொல்லி தர போறோம். புரியுதுங்களா? இந்த arithmetic progressionலாம் ஃபுல்லாவே நீங்க போட வேண்டாம். You must understand the concept, the properties, the hints. What all the things I have given, just as understand பண்ணா போதும் problem போட்டுலாம். In the next class, I am going to teach you how to solve the problems in a shortcut method, short trick way. Okay? So, any doubts? புரியுதுங்களா? இது ஈஸியா இருக்கா? Please reply, respond me. With this, we'll stop. We'll continue the next class. Okay? Any doubts? I'm going to leave the class now. No doubt. Thank you very much. Good night. We'll see you in the next class. Bye. Thank you. Okay, bye.